Oh, just a couple of random things I was thinking. Вы знаете, я хочу поделиться несколькими просто случайными мыслями. It's really important to keep a journal while you're here. Очень важно вести дневник, пока вы здесь. To write down things that are happening. Чтобы записывать то, что происходит. Because it's so intense. Потому что все так быстро происходит. And you don't have time to process things a lot of times. И у вас нет возможности даже обдумать какие-то вещи. So it's really important, to have the discipline to just write down things that you're being challenged by or questions or whatever. Just write it down. Поэтому очень важно даже с дисциплиной подойти к этому вопросу и записывать вещи, которые вам были брошены вызов или вы услышали. Because this will really pay off later, when you can go through it. Потому что это вам будет хорошим, как отплатится вам в будущем. Because this is such an intense environment and you can miss things. So don't do that. Так быстро, насыщенно происходит, что вы можете что-то упустить и забыть. Really make sure that you don't just rely on our times here together to seek God. И убедитесь, что вы не просто полагаетесь на это время, что вот здесь я буду искать Бога, здесь классное время. Because you won't get what. I mean, this is such a precious time, so get the most from it. Это крутое время, возьми все от него. So make sure that personal time that you have, just убедись, что у тебя есть личное время с Богом. This is an extreme time, so be extreme about things. Это такое чрезвычайное время, поэтому подойди к нему чрезвычайно. Right? Хорошо? Let's really grab hold of it. Say, God, I want everything you want to say to me. Мы просто возьмем, так схватимся за Бога и скажем: я не хочу отпустить тебя, пока ты не дашь все, что ты приготовил для меня в этом времени. That's why God brought you here. Вот почему, в принципе, Бог тебя и привел сюда. With these amazing people. Свел тебя с этими людьми. So don't say, I want every drop from this, Скажи: everything я you want to хочу say, каждую капельку, everything. все от тебя хочу. Don't just form a group of a few friends. Не делай для себя такую группу, не выделяй группу из пары Try to get человек. to know as many people as you can. Просто попытайся познакомиться с And I таким количеством людей, I как know только that's ты можешь. a real challenge Я знаю, это большой because of вызов the language barrier. из-за барьера языкового. But then find someone who, get to know the Finnish people. Get someone who speaks English. Well, they all speak English. That's a bad example. Познакомься с финнами. Возьми кого-то, кто говорит по-английски. But if you don't с speak финнами. Нет, они все говорят по-английски. find someone who speaks whatever language you need and get to know more people than just your own little group. Возьми кого-то, кто говорит на английском или твоим языком, и познакомься еще с кем-то, с маленькой какой-то группой. Because one of the most amazing things about this is that we are so international. We're from so many different cultures. Потому что самое удивительное в таких встречах, что мы настолько разностранны, здесь столько много наций. So just take advantage of Что this. просто возьми все от этого времени. And there's no such thing as spiritual stuff and secular stuff. There's no difference. И нет разницы между духовными и внешними вещами. So if you don't approach things like work the same way that you approach what you consider spiritual, you're going to miss everything. Если ты не влагаешь столько же усилий в какую-то работу и думаешь, что в духовном мире все пойдет вот без усилий, если ты не будешь прикладывать усилий в духовном мире, то это неправильно, это неправда. And so I'm not trying to. It's like if you've got a work duty and you just walk around and look like you're doing something and you're not. Это знаете, как если бы у вас было какое-то обязательство, дежурство, а вы ходите просто вокруг этого дежурства и ничего не делаете, и думаете, что все сделается само собой. God's not going to use you. Бог не собирается тогда использовать вас. If you can't be faithful doing the toilets, you can't be faithful preaching. Если ты не будешь верен в том, чтобы помыть туалет, ты не сможешь быть верен в том, чтобы проповедовать I Евангелие. don't care if you work or not. I don't care. Мне все равно, работаешь ты или нет. Мне лично. I'm just telling you that God looks at Я everything просто the говорю, same. что Бог смотрит на все одинаково. And if you're super into if you're not able to do some hard work, then forget about being in missions, because missions is not easier than having a normal job, not a long ways from that. Если ты не способен делать тяжелую работу, то знаешь, миссионерская работа, она ничем не легче, ты не сможешь ею заниматься. And this calling is not a 9-to-5 calling. И это призвание, это не призвание с 9 до 5. Or whatever, I don't know. It's not just a thing where you come and you just do a certain amount and that's it. Это не что-то, что ты приходишь, делаешь какое-то определенное количество времени и все. Nothing extraordinary happens with ordinary effort. Ничто невероятное не произойдет при обычных усилиях. Anything you see in the world is a shadow of
spiritual reality. И все, что ты видишь в миру, это лишь тень духовной реальности. The reason Stephen Bradley, our guitarist, is so good on guitar Причина, по которой Стивен, наш гитарист, так хорошо играет на гитаре, is because he has practiced for hundreds and hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of hours. это потому что он практиковался и репетировал сотни часов. He didn't just get like the guitar angel didn't come and zap him and all of a sudden he was playing like Prince, you know. Это не было так, что какой-то ангел гитары, гитарный ангел спустился на него, благословил его, и он теперь играет как принц. But we can approach our spiritual life like that. Но иногда мы относимся к нашей духовной жизни так. You know, someone if they could pray for me, Если бы кто-то then I will have молился great за меня, faith. That, чтобы у you меня, know, it's like you just get Чтобы zapped and then all of a чтобы sudden просто you're. возложили меня эти руки. I wish it was so. I wish it Я was бы like хотела, чтобы that. все было так It'd легко. be a lot easier, wouldn't it? Было бы намного легче, не так ли? But the truth is, Но правда в том, it's a discipline. что дело все в дисциплине. It is. Так и есть. You know, and it's with your prayer life, it's with how you study God's Word, it's how you allow Him to work purity into your life. It's a struggle. That's why Это ваша молитвенная жизнь, это как ты изучаешь Слово, это как ты чист в своем отношении с Богом. That's why Paul uses Вот почему Павел examples использует of примеры a soldier, солдатов, of someone wrestling, о тех of a борцах, boxer. боксерах. These are the words he uses to describe Эти слова он использует для what того, it чтобы means to be more and more like описать, Jesus. что значит быть похожим, все более и более похожим на Иисуса. And this is who we are, right? И это то, кем мы являемся, правда? Yeah? Да? So take this attitude, and you Поэтому guys, примите это как привычку. you know, God knows who you are, He knows your capacity, He Бог knows all знает that. ваши сильные стороны, ваши слабости. But push yourself, let Но yourself просто be stretched. выталкивайте себя, растягивайте себя. Because He wants to give me a bigger capacity. Потому что Он хочет дать мне большую способности. He wants, He wants to do things that you would never dream or imagine, but you've got to be willing to go through the process. Он хочет нам дать или доверить вещи, о которых мы даже не могли мечтать, но нам нужно просто растянуться для этого. You know, so if you want to be I used to lift weights, you can tell I haven't now, I don't now. Я раньше поднимал, честно говоря, поднимал раньше тяжести, сейчас по мне, конечно, So не if you want to скажешь. bench press, you know, Если вы хотите сделать как это называется, от жима, от чего-то там, if you want to bench press 100 жим kilos, лежа, если вы хотите поднять сколько-то там килограмм, you start with like 10 вы начинаете с 10. kilos. 10 кило поднимаете. And then you go 15 kilos. А потом 15. You don't just go, I am going to bench press 100 kilos. А потом вы же не начинаете с того, что я буду 100 килограмм буду сейчас отжимать от себя. Да вы просто умрете. So you hear this really hardcore teaching. И вот вы слышите это просто хардкоровое учение. Some speaker will say, И кто-то скажет, я I get up at 4 o'clock in the встаю morning в 4 утра and I pray каждое утро. for 20 hours every day. И я молюсь первых 20 Yes. часов каждый день. And I see miracles И everywhere. я вижу чудеса повсюду. So you write it down in И your вы notes. записываете в своем блокнотике. Get up at 4 Вставать o'clock в in the 4 morning, утра, pray 20 молиться hours a 20 day. часов в день. Then it will И happen. вот тогда все Then the miracle will произойдет. happen. Тогда чудеса произойдут. So you set your alarm for 4 o'clock. И вы ставите свой будильник на 4 The утра. alarm goes off, И все, будильник and you kind of звенит. stagger out of bed. Вы еле встаете с You pray кровати. for like 10 minutes, Вы помолились 10 минут. and then you fall back to И вы sleep. просто уснули. Oh, I'll never be great. Я I'll никогда never. не смогу быть великим. But it's because you're trying to take somebody else's yoke on you. Но это потому, что вы пытаетесь навесить на Jesus себя said- чье-то ярмо. He said, I will not break you. Иисус говорит, что его ярмо не тяжело. I will not Оно не destroy сломит you. вас, оно не I will повредит вам. give you rest for your soul. Я дам покой душам вашим. But it's still Но все еще a yoke. оно остается ярмом. So, I hear a teaching like this, И я, знаете, иногда слышу учение такого and I рода. say to God, И я говорю Богу, God, Бог, this guy gets up at 4 o'clock in the morning and этот prays парень 20 hours a встает day. в 4 часа утра и молится 20 часов в день. What do you want me to do? А что ты хочешь, чтобы я делал? Well, David, Ну, Дэвид, I want you to set your alarm for 8 o'clock, я хочу, чтобы ты поставил будильник на 8 часов. and I want you to spend 15 minutes with me Я every хочу, day. чтобы ты проводил со мной 15 минут каждый день. Okay? Хорошо. So I set my alarm for И я 8 o'clock, ставлю будильник на 8 утра. and it's
pushes me, it's discipline. Конечно, это ставит меня в позицию дисциплины. But it's a great 15 minutes. Но это удивительные 15 минут. It's like really great. Они действительно хорошие. And then God says, И потом Бог говорит, all right, отлично. what about 7:30? Что скажешь, если в 7:30 мы встанем? You know, and you could have like 40 minutes with me every И day. попробуем проводить 40 минут со мной каждый день. Yeah. Я такой, да. So you set your alarm for И ты ставишь 7:30. свой будильник на And 7:30. that's how you grow. Вот как ты растешь. So you're going to hear some pretty strong. We don't bring in lightweight people to speak to you because that's not why you made all the effort to come here. Мы не даем вам услышать каких-то легкоатлетов в духовном мире, потому что не ради этого вы приехали сюда. But don't let it put this burden on you, but make it challenge you, in a good way. Но и пусть это не положит на вас такое, знаете, бремя, ярмо такое тяжелое. Пусть это, наоборот, бросает вам вызов достигать таких вершин. Okay, I'm going to give this one last kind of example. I mean, I'm totally messing up all my teaching. I'm Я going вам to get приведу еще один fired. пример. Конечно же, я полностью просто перемешал все свое учение, меня But I got to уволили get после этого. because I think this is one of the biggest things that stops us as in ministry. Но знаете, что самое большое, что останавливает нас в служении? And I'm trying to think how much of it I should give you. I'll just give you Я this пытаюсь one. понять, сколько вам из этого Alright. всего дать. Итак, сейчас выберу. So, Итак, like I was talking about the как other я уже day, говорил вам, I felt like to show God I was serious, I would do this Youth with a Mission school in Holland. чтобы показать Богу, что я серьезная, у меня намерение, я отправился учиться в школе «Молодежь с миссией». And as I told you, it was really a frustrating thing for me И как я вам уже говорил, это было, честно, просто чем-то ужасным. because no one understood my greatness. Потому что никто не понимал моего величия. And then finally I did get to go to Amsterdam, Но в конце концов мне довелось отправиться в but it Амстердам. was not good Но это было все не так, because the хорошо. leaders Потому что лидеры put me on a team поставили меня в команду with these 5 women с 5 женщинами and this one quiet guy from Denmark. и с одним тихоней из Дании. And I had to go on this bridge И нас отправили на мост, every night и каждый вечер in the center of the red light district. посреди района красных фонарей And this one girl девушка там была sang these really bad songs. из этих 4 пела ужасно песни. And I was with these 4 other girls Чтобы вы and понимали, me, 4 девушки, я and this one quiet guy from и Denmark. тихоня из Дании. And they'd be singing, И они попели. like, this is the day, this is Это the day. день It'd be сотворил raining, it'd be Господь. raining. А просто And I'm идет like, дождь, why? и я такой, Why за did что? God make a За day что? like this? За что Бог And создал everyone такой thinks день? we're so stupid. Все выглядят And так this глупо. girl is such a bad speaker. А эта же девушка вообще не I умеет can't петь. believe it. Я вообще не могу No поверить. wonder people don't want to be Christians in Неудивительно, Amsterdam. почему люди в Амстердаме не хотят быть верующими. So I thought, I know. И I'm going to come up with a strategy. я такой, знаю, у меня есть стратегия. I'm going to pretend that I'm not with them. Я притворюсь, что я не с ними. So I was really, you think I'm cool now, I Вы was really думаете, я cool then. крутой сейчас, So- и тогда я круче. Yeah, I know you can't believe it, Вы не can you? можете поверить, правда? Потому So что I'm это, on, I had on this really cool leather jacket I got. у меня такая кожаная крутая Then I'm куртка. standing on the edge И я стою такой на углу, with the там girls девушки там singing что-то these stupid поют songs. эти глупейшие песни. and then the quiet guy from Denmark. И тихоня там из Дании. And I would act like I wasn't with them. А я так себя веду, типа я не с ними. And I would talk to people, И такой, знаешь, разговариваю So с at людьми. night after night, Вечер за вечером, going вечер to за the вечером. bridge Мы with the ходили на этот women мост с этими and женщинами. the quiet И guy. тихоня из Дании. And all of a sudden, И вдруг, I'm not kidding. я не шучу, If I've ever heard the voice of God, I heard it then. если когда-либо я слышал голос Бога, And я I felt услышала like его тогда. He said to me, Я чувствовал, как он сказал, "You're not concerned about my reputation. ты не заботишься о моей репутации, You're concerned about your ты reputation." заботишься о своей And I репутации. said, "So you want me to stand on this bridge Ты хочешь, чтобы я стоял на этом мосту with these 4 girls с этими 4 девушками, singing these stupid songs петь эти тупые with песни, this quiet guy from с Denmark?" этим тихоней из Дании? And I felt like God said, И я такой- "Yes, I want you to sing." Я слышу, как Бог говорит, да, я I хочу, said, чтобы ты "Okay пел». then." Я сказала, хорошо. So I sang so loud, И я пел так громко. like they'd be singing, "This is Они the пели day," так, and I'd be going, а я такой, "This is the day. This is the day." Yeah.
so loud Я пел так громко, that people thought they were singing backing vocals. что люди подумали, что эти девушки это And были people from the buildings were yelling at me. а люди Shut up! кричали на меня. And they'd like throw things at us. И они кидали They go, что-то. this is the А я day! такой, это день. And it was like something broke inside of me. Это было как будто что-то сломилось внутри меня. This pride. Это гордыня. And I started, my relationship with God became stronger than ever. И я осознала, что мои отношения с Богом стали намного сильнее, чем And this когда-либо. intimacy I had with God was like, it was like this whole new level of knowing И эта Jesus. личность, близость с Богом, они стали на таком удивительном, новом, никогда And then раньше не было уровне. И потом I saw these girls я видел, как эти девушки doing this drama. делали Or сценку. dance. Sorry. Они показывали танцы. Thank you, God, Спасибо Богу, that I don't have to do that. что мне не нужно делать это с ними. I'm willing to sing with the 4 girls Я готов петь с этими девочками. and the quiet guy from Denmark. И с этим тихоней из Дании. But thank you that I don't have to do the dances. Ну, спасибо, что мне не надо танцевать, как Thank они. you, Lord. Спасибо, Бог. And God spoke to И me. Бог заговорил ко Do мне. the dances! Танцуй! No! Нет! Please! Пожалуйста! God, I can't. Боже, я не могу! Do the dances! Танцуй! Like, no! Нет! So I'm on the street. И вот представьте, я на улице. And again, И снова, it was like this pride эта гордыня, was broken. она была сломлена. And God was giving me more opportunities, И Бог more давал мне еще anointing. больше помазания и возможностей. And I was very concerned about how I looked. Let И me вы tell you. знаете, It поверьте, wasn't я был because очень озабочен тем, как я I выгляжу. was very current, but God had to kill that arrogance and Но pride. Бог должен был убить во мне эту надменность, своелюбие такое. We were in Athens, И мы были в Афинах, and I was allowed. We did this huge performance. We had Anyway, we did this huge performance мы in делали Athens. огромное шоу там. There was about 4,000 people. Было где-то 4000 человек. A famous Greek evangelist translated for me. Самый известный греческий евангелист переводил меня. Hundreds of people came to Jesus, Сотни людей спасались там. and a new church was planted after that. И новая церковь образовалась сразу после I was этого invited to мероприятия. speak to the Prime Minister of Greece. И меня пригласили поговорить We с played премьер-министром we Греции. played in a private amphitheater И мы играли в приватном амфитеатре for the Prime Minister перед and some of the most премьер-министром wealthy, и influential people самыми in богатыми, Greece. влиятельными людьми Греции. I was in this villa overlooking the sea, Я был на этой вилле, в которой открывается прекрасный вид на and I море. was walking with Jody, И я гулял там с Джоди, and we were talking, and и мы разговаривали с ней, и я I was saying, God. сказал, No, I Бог. wasn't saying God. I was talking to Jody. Я не говорил с Богом, я с Джоди говорил. I said, Jody. Я сказал, Джоди, Jody, why? Джоди, Why? почему? Why do you think God Почему is? ты думаешь? Why do you think God is giving us such amazing opportunities? Почему ты думаешь, Бог дает I mean, нам эти I удивительные can't believe возможности? it. Я вообще не могу поверить, Why is что that? мы I здесь, don't. почему так? And I'm telling you, И я говорю, I вам, know it was the voice of God. я знаю, это был голос Божий. He said, because Сказал, потому you're что willing to stand on that ты был bridge готов стоять на том мосту with those four с girls теми 4 девушками and the quiet guy from и Denmark тихоней из Дании and sing those songs. и петь эти песни. I don't know anyone who came to Jesus on that bridge. Я не знаю, пришли спасся ли кто-то тогда на том But if мосту. I would have said no, Но если бы я тогда сказал if I нет, would have said no to God, сказал бы нет Богу, it would have stopped him from using me это бы the остановило way he его wanted в том, to. чтобы он использовал меня так, как он хочет. So what bridge do you need to get on? На какой мост тебе нужно взобраться? It says in James that Сказано в Иакове, God opposes the proud. что Бог противится гордым. Not only is he not with me when I'm proud,
Он не просто не со мной, когда я but гордый, he opposes the но он proud. противится гордым. And pride А гордыня will kill you убьет тебя, and stop you остановит тебя from being used. от того, чтобы он использовал тебя. And so, and I used to think И раньше я думал, that humility was something it was a feeling. что смирение это что-то, что ты должен чувствовать. So you have people even ask for prayer for this. Например, тебе люди могут даже подходить и просить That they помолиться. can be, help me to be humble. Помоги мне быть более смиренным. Lord, pray for the spirit of humility or whatever. Помолитесь о духе смирения надо мной, But пожалуйста. humility is not a feeling. Но смирение это не чувство, It's a decision. это решение, It's going against это идти против all the things in your head всего того, что у тебя в голове, that are telling you что говорит тебе not to get on that bridge. не отправляться You're на too этот мост. cool. Ты This слишком is крутой, too lame. и там I'm это not gonna do тупо, it. и ты не собираешься And это saying, делать, I'm правда? going to do it, Lord. А ты говоришь, I нет, don't я буду care. это делать, мне все равно. I'm doing this for you. Я делаю это ради I had to тебя. get to a point in my life Я должен прийти к моменту в where своей if жизни. God asked me to dress up like Ronald McDonald, I would Если do it. Бог меня, я пришел к такому моменту, если I'm Бог not попросит kidding. меня одеться I как had to get Рональд to a point where I Макдональд, would я do сделаю anything he это. Я wanted. сделаю что угодно. And especially Особенно, if you're an artistic person, если вы творческий человек. God is going to want to test your heart. Bог будет испытывать твое And He's сердце. going to ask you to do Он things you будет don't просить want тебя to do, делать то, чего ты не to хочешь see if you делать, are truly submitted to чтобы Him. увидеть, действительно ли ты And when you have that покорен. broken heart for И когда у Jesus, тебя есть это then He can сокрушенное maybe сердце use в that. He Иисусе, can use that, and He can set you. He can, like the stuff the stuff I'm doing now with то, что я делаю creatively. сейчас, креативно, He wasn't going to trust me with that if I had an Он бы arrogant не heart. доверил бы мне это, если бы я был So don't let надменным. pride stop you. Это не должно You say, God, I'll do остановить тебя. anything you want. Скажи, Господь, я хочу, Don't чтобы let ты делал pride все, что stop you from хочешь. using Не me. позволь гордыне остановить тебя от того, чтобы Бог использовал тебя. Yes. What time do we have? It's 12. When are we supposed to stop? Okay, Кто знает? let's do it. We have what? How much time? It's 5 to 12, and lunch is at 1. Family Okay. is supposed to eat at 12:30. Yeah. All right. Well, I thought it'd be good if you could have. I have to leave on Saturday, so I thought it'd be good Я уезжаю в субботу, мне нужно уезжать, поэтому я подумала, что было бы хорошо. if you could have a time where you could ask me questions, and I want Jody to come up here too. Я подумала, что было бы хорошо, если бы мы уделили время, вы могли бы задавать вопросы. И я попрошу Джоди тоже подойти. So if you want, is there anything you want to ask me or Jody about Если what что-то, I've что been вы talking хотите, about? чтобы поспрашивать нас, мы можем поговорить об этом. So, why don't you go? No, I can. Yeah, sure. So anything about my teaching or anything you want to ask? Может, что-то из моего учения, что-то из жизни, Something you don't understand? or- что-то, чего вы не понимаете. Tell us about fighting and struggling in prayer. Расскажите о борьбе в молитве, о сложностях. в молитве. Yeah, this is. I think we think that if it's not just easy, prayer is not easy, then it's religious or legalistic. Мы часто привыкли думать, что если молитва не дается легко, то это что-то религиозное или, как это называется, And it certainly can be that. законническое. И, конечно, это, скорее всего, так и есть. And I've been in prayer meetings И я был на молитвенных служениях, where I've said to God, где я говорил Богу, God, I don't want to be here. что Бог, я не хочу тут быть. And I felt like God said to me, I don't want to be there either. А я чувствовал, как будто бы Бог отвечал, я тоже здесь не Because it хочу. was just so like, Потому что здесь you так, know, it's like, понимаете? I'm not talking about that. Я не говорю о таких. I'm talking about really pressing in and seeking Я Jesus. говорю о том, когда вам приходится иногда просто прорываться, иская Иисуса. I started Иисуса getting a Бога. real heart for Lebanon, actually. У меня в последнее время, знаете, особенная любовь к Ливану
чувствую сердцем. And I just felt like we were supposed to be doing things in Lebanon. И я ощущаю, что нам нужно все больше и больше двигаться и делать что-то в Ливане. So I made a commitment to really seek God at a new level when it came to, because I felt we had to have a breakthrough in Lebanon. Я сделала такое посвящение, что нам нужно особенное время выделять за молитву за Ливан. So I would go, I was in New Zealand Я был в then, в Зеландии тогда. so I would go up to this little church, И я отправился, там была маленькая церквушка. and I had the key, and I У would меня go был in, ключик, и я заходил туда. and it didn't matter how much sleep I И had. не имело значения, сколько я спал до этого. I was so tired. Я был так It's я like так мне it было took, сложно. I could hardly keep my Я eyes чувствовал себя open. уставшим, и у меня залипали глаза So просто. I would just like open the door, И я открывал дверь. and I would take some hymnals, songbooks, Ага, и я брал просто гимны. and I'd make a pillow with songbooks, Я делал себе подушку из этих же гимнов, книг and гимнов. I'd lay on the floor, И я ложился на пол. and I'd go, okay, И я такой, да, Бог, here I am, God. вот я Бог. I came, И я пришел. and then I'd fall asleep, И потом засыпал. and then I would wake up, И потом вдруг and просыпался. I'd find myself praying, И я начинал молиться. and the next thing I knew, И потом, что я I знал? was pacing up and down in the church, Что я лежал на полу в and I'd церкви. be just, God, you can do it, and you put this fire inside of me, И я молился, да, Господь, Ты можешь поместить этот огонь. Я чувствовал его внутри меня. and God started moving more and И Бог more. стал двигаться и больше, и больше. But it was because I made a decision to seek God more. Now, I wasn't, even when I didn't feel like it. Но это произошло из-за решения того, что я решил искать Бога, даже когда не чувствовал, что я должен. And we don't see a breakthrough many times because we don't have this attitude. И знаете, иногда мы не видим прорывов в своей жизни, потому что у нас нет этого отношения. Jesus talks about the widow and the unrighteous judge. Иисус рассказывает об этой вдове и неверном судье. This judge is corrupt. Этот судья был He doesn't care about justice. коррумпирован, ему было все равно. And this widow has no power. А у этой вдовы не было ни She's власти, helpless. ни голоса, скажем так, она была And she goes to беспомощна. the unrighteous judge. И она отправляется Give к me этому судью justice. и говорит, дай Give me мне justice. справедливый суд, Give me justice. дай мне справедливый Finally, суд. И в конце концов, the unrighteous judge says, этот not because неверный I судья want to do говорит, it, не потому что я хочу but делать, because of your но persistence, из-за твоей настойчивости you will get what you're asking ты for. получишь то, чего просила. And Jesus said, Иисус сказал, when I come back, will I Когда я find вернусь, anyone with faith? найду ли кого-то с верой? And so we need to understand this fighting kind of prayer. И мы должны понимать, что должна With быть the kind of ministry you are doing, all молитва of you, борьбы, когда в служении, когда you вы need to have делаете, this warrior вам kind of нужно prayer. это It's молитва not this воина. nice, kind of Это не sweet, просто милая такая, like, this is a приятная. fighting kind of Нет, prayer. это This is такая aggressive. молитва войны. And sometimes you got to stir Военная yourself молитва. up. Это иногда, когда вам You придется самим себя that's why I разбивать. walk. It keeps me focused. Вот почему я хожу, That's когда why I молюсь. like Это to go заставляет меня that's why фокусироваться. I like to go at night because Я it люблю keeps me ходить гулять in a ночью. good, it just helps me. Это просто But помогает you мне need to do a fighting kind сосредоточиться. of prayer, not this Valium, where you're sitting around. Вам нужно найти такое место не там, где вы maybe you просто could pray like разлеглись на this. It's okay. диване. Ну, But может, вы I можете молиться и think так. but we need to know what it means to have fighting kind of Но prayer, вам нужно иметь такую aggressive молитву, prayer. когда агрессивную It's like, такую. no, Говорят, I'm not нет. going to take this anymore. Я не собираюсь так больше жить, терпеть это. I'm not settling for this. Я недоволен. I can't keep going on like this. Я не собираюсь проживать свою жизнь так. If I don't see a breakthrough, I can't be a Christian. Если я не вижу прорыва, я не смогу быть христианином. If I don't see more of your power in my life, I can't do this anymore. Если я не увижу больше силы в моей жизни, твоей, я не смогу больше это It's делать. like that. Вот какой должна быть молитва. It's like I am not going to continue Я не, until I see a breakthrough in my life. я не собираюсь продолжать, пока не увижу прорыва в своей жизни. And this is warrior praying. И это молитва военная такая. And this is how you'll start to see God move like unbelievably, but you gotta get up and you gotta fight. И вы увидите, как Бог будет удивительно двигаться, но вам нужно встать и And бороться. it's always better to have, if you're training, it's always good to have somebody with you И знаете, когда вы тренируетесь, очень классно, когда с вами кто-то рядом находится в этот момент. because it pushes you. Потому что это подталкивает вас. So you need it's good to have a partner in this. Поэтому хорошо, когда вы с кем-то, партнером таким делаете это. Let's seek God in a different way. Давайте искать Бога, встречаться с Ним совершенно по-новому. Let's not be satisfied. Давайте будем неудовлетворенными.
Let's be a little crazy about it, a little extreme. Давайте будем немного экстремальными, перегибать эту палку. You know, he's doing amazing things here, but what will he do if we take to another level? Он уже Another делает level. удивительные вещи, но что если мы We возьмем need to их take на to another новый level, уровень? don't we? Мы должны перейти на новый уровень, не так ли? Right? Да? Beirut needs to see the power of God. Бейрут должен увидеть силу Божью. They don't need more religious activity. That's what's destroyed the place. Им не нужны еще одни религиозные какие-то вечеринки или проекты. Это то, что разрушает их. Helsinki needs to see the power of God. Хелсинки должны увидеть силу Божью. I mean, every place here, everywhere we could go around, couldn't we? Bogota, Latin America, Cuba. Богота, Куба, Америка Южная. Куда бы мы ни отправились. And he can do it too, he can. Мы должны делать то, что мы можем. It's like, when I read Когда я читаю about people God is using the Bible, тех людей, которых Бог использовал в Библии, I say, я говорю, God, I'm your child, use me too. Бог, я твое дитя, используй и меня тоже. These weren't people that were floating around in the air. These were normal people like you and like me. Это не были какие-то чрезвычайные люди, которые летали в воздухе. They struggled. Духовно. Нет, это были как They и were ты и weak. я. У них были проблемы, They got они были tired. слабые, они были They got уставшие, hungry. они были They were no different than you or Они me. ничем не отличаются So от why тебя и can't меня. God use us that way? Почему Бог не может нас таким образом использовать? It's because we don't fight. Потому что мы не боремся. And it's not a condemning religious thing. It's the opposite, actually. Это не совершение какого-то религиозного процесса, это совершенно другое. This kind of prayer actually is the opposite of religious. Такая молитва это абсолютно противоположно от религиозности. Но God rewards those who seek Бог Him. вознаграждает тех, кто ищет Его. Hebrews И 11:6. Евреям 11:6. Without faith, Без веры it's impossible to please невозможно God. угодить Богу. But to have faith, Но иметь веру, you need to believe that God чтобы иметь exists, веру, тебе нужно знать, что Бог существует. that He actually exists, И Он действительно существует. and He rewards those who И Он seek Him вознаграждает тех, кто ищет Его. with a desperate heart. Отчаянным сердцем. Yes, Да, this is truth. это истина. How I've felt convicted so many times. Я ощущал себя облеченным так много раз. I'll give you a funny example Я from просто привожу вам, конечно, смешные примеры. back in the Gothic days. Приведу вам пример. В готические времена I knew this guy that worked with Marilyn Manson, я знал парня, который работал с Мерлин Мэнсоном. and I was having a discussion with my drummer, И я вот обсуждала это, кстати, с своим барабанщиком. and I was saying, И я говорил, wouldn't it be cool было бы круто, скажи, if если we could, play with Marilyn Manson? мы могли бы сыграться с Мерлином Мэнсоном. Wouldn't it be cool Было бы это круто. if we could talk to Marilyn Manson about Jesus? Если мы смогли поговорить с Мерлин Мэнсоном об Иисусе, And we were having a conversation like that. и мы общались об этом. A wouldn't it be cool Было бы conversation. это такой крутой... Было бы круто, вот такого рода разговор. And again, I felt like God spoke to me, И снова я ощущала, как Бог говорил ко мне. and I felt like Я He said, почувствовала, как Он говорит. David, Дэвид, if you would seek me more, если бы ты искал меня больше, I would give you opportunities like that. я бы дал тебе возможности такого уровня. For God, nothing is impossible. Потому что для Бога нет ничего невозможного. For God, nothing is Для impossible. Бога нет ничего невозможного. Yeah, I said to myself, I'm going to really be relaxed, and this is not going to be an intense session. I'm going to be really calm, Я говорил сам and I'm себе. not. Я буду спокойным, я не буду никого кричать, я буду просто разговаривать. I told Jody, I said, говорю Джоди, I feel like I got to just calm down, я чувствую, что мне надо успокаиваться. and I'm going to be just really just
Я буду просто милым, Relax. буду общаться Not с gonna людьми. put, you're not gonna Не буду ни be. на кого давить. Sorry, I can't help it. Простите, не могу ничего с собой поделать. It's my. I apologize. Это я просто, простите. I hope anyway.